Hello, dear friends. This is Vyacheslav, One China Channel. Hello, everyone. You see this little bag? I have some small ones on the table. Today I will unpack them, but the unpacking is not simple. Look. Объект всего внимания занимает Just всего лишь вот столько места в этом большом пакете. Значит, здесь адаптер питания USB на 3 порта. In general, I will open it. Открою. Вот так вот. И мы на нее посмотрим. Вот. This is the little thing. The sticker on it is like this. You see 3 ports. It says Galaxy Tab for Pad, iPhone, and other. This is what it looks like. Oh. И зато есть другие. Так вот он выглядит. Евро. Вилка. So what? We need to check it. It says here. So, you see 2 amps. Так, видите, 2 ампера. And let's check it in so-so. Значит, давайте будем проверять ее. Так, значит, 2 ампера. Чтобы вам было все видно и понятно, я достану свой оригинальный кабель USB. We will plug it in here. Вот сюда вот. Так, сейчас я сменю ракурс немножко. Like this, we will run a little with smoke. So that it is. So, let's plug it in. Значит, включаем. Side we will check and turn generally like this here. It will not explode. So you can see it is repairing. Я надеюсь, он не взорвется. Так, вам-то видно, что нет? Сейчас наедем. Сфокусируется. Hey. Autofocus, you don't want to focus. Now you can see more or less. I turn it on in the iPad Air. Yes, it starts charging. Есть, пошла зарядка. iPad doesn't complain. You see 450 milliamps. Then we switch it. 50 миллиампер. Далее переключаем его в середку. Now it has already risen to 1 ampere in the last. И последний. 1 ampere means what are the terminals? 2 terminals. We have give 1 ampere and 1/2 ampere, that is 500 milliamps like this. Полампера, то бишь 500 миллиампер. Вот такие нелегкие тесты вам предоставил. Ну что, значит, могу сказать? Посмотрим. How long did they work well?
If anything happens, I will definitely let you know. Ну, если что случится, дам обязательно вам знать. И все. This was Vyacheslav Mochivo channel. Subscribe, like, rate. Bye everyone, until next time. Всем пока, до новых встреч.